used to versus used to be used to የምንጠቀመው ለምንድን ነው? when we want to describe our past habits, right? What we used to do. For example, I used to play football when I was 5. you see? እና ይሄ ምንድን ነው? የኛ ፓስት ሃቢት ነው, right? በፊት የምናደርገውን ወይም ልጅ እያለን or 5 years ago 3 years ago, right? ስለዚህ in the past የነበረንን ሃቢት ዲስክራይብ ለማድረግ ስንፈልግ used to እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ used to be ነው። ይሄ ደግሞ ፓስት አይዴንቲቲያችሁ, right? በፊት የነበራችሁትን ነገር ለምሳሌ በፊት ቲቸር ከነበራችሁ ወይም በፊት መምህር ከነበራችሁ ምን ትላላችሁ? I used to be a teacher, I used to be a pastor, I used to be a doctor. So this isn't their only difference. I'm going to make a YouTube video for you guys. Don't forget to like this video and also subscribe to my YouTube channel. Until next time, peace.